اوكي يا جماعه نبتدي دلوقتي في next example solving equation. اوكي بيقول لحضرتك find the solution set in q dash. q dash اتفقنا اللي هي set of ايه؟ irrational. لو نفتكر لو نسينا مين هي irrational اللي هو النمبر لو عايز اكتبه في شكل fraction مثلا عندي square root 7 كتبته في شكل fraction over 1. هل النمبر الابر ده belongs to z؟ doesn't belong to z يبقى ده q dash. يبقى اي نمبر whatever up or down doesn't belong to z يبقى ده موجود في q dash. First equation we have here بيقول لسيادتك 5 over 4 x power 3 equals negative 2. Solving equations the usual steps. What's between the number and x? We have times, so we'll move 5 over 4 to the second direction with divided. يبقى x power 3 equals negative 2 divided 5 over 4 equals, by your calculator make it negative 2 divided fraction 5 over 4 give you negative 8 over 5. Clear until now? طيب يبقى x power 3 equals negative 8 over 5. We want to cancel power 3. قلنا البوينت دي في أول lesson في cubic root. How we cancel power 3? By taking cubic root. Next step لما عملت cubic root كنسلنا power 3 يبقى هنا x equals. حاول كده تجيب cubic root of negative 8 over 5 at your calculator give you what؟ ادي shift root fraction negative 8 over 5 equals decimal. حاول تكتبها fraction ملهاش answer يبقى النمبر ده belongs to q dash. هو ده q dash. لو جيت اجيبها بقى as a steps cubic root of negative 8 النمبر الابر ليه answer negative 2 ليه answer تمام. طيب النمبر الداون اللي هو 5 هل ليها cubic root؟ النمبر الداون اللي هو ال 5 ملهاش cubic root. النمبر الابر belongs to z yes. النمبر اللور belongs to z no. طالما no يبقى النمبر ده belongs to q dash. الq dash هي الابر او اللور مش موجود في الزد. يبقى دلوقتي حضراتكم ايه solution set equal set of negative 2 over cubic root 5 هي دي solution set. clear؟ يبقى دي كده خلصنا نمبر 1. تعالوا نشوف نمبر 2 مع بعض. نمبر 2 تقول لحضراتكم 125 x power 3 minus 7 equals 20. As usual how we solve the equation moving minus 7 to the second side with opposite sign يبقى هنا 125 x power 3 equals 20 plus 7 give you 27. هودي دي هناك plus. clear؟ next step we have here times move it second side divided يبقى x power 3 equals 27 divided 125. what's the next step ها؟ سامع حد؟ how we cancel power 3 by taking a cubic root. محدش ينسى عملت cubic root للليفت سايد لازم اعمل cubic root للرايت هاند سايد. في الماث دايما لو عندي two sides اللي بعمله هنا اعمله هنا. اوكي؟ طيب cubic root cancel power 3 اوكي يبقى x equal by your calculator give you 3 over 5. النمبر الابر belongs to z. النمبر اللور belongs to z. ده كده irrational ده كده q dash. احنا قلنا مين q dash؟ النمبر الغتت اللي هو يا upper يا lower doesn't belong to z يا upper يا lower doesn't belong to z. clear؟ يبقى النمبر ده دلوقتي يا شباب belongs to q dash. ده موجود في q dash. هل ده نمبر غتت؟ لا ده belongs to q اللي هو doesn't belong to q dash مش موجود في q dash. يبقى solution set ايه؟ ها مين الجدع اللي هيقول لي؟ طالما النمبر مش موجود في الست اللي احنا عايزينها يبقى solution set دايما فوي. do you remember فوي اللي هي empty set الempty set اللي هي set من جواها empty فاضيه كده. تمام يا شباب. move to the next example number 3. we still at the equation part
نمبر 3. خليكم معايا، الموضوع سهل جدا يا جماعه. نمبر 3 بيقول لحضرتك كورتر x باور 2 بلس 2 equals 60. يلا بينا. As usual the same steps, moving to second side with opposite sign. دي بلس 2 هتروح هناك ماينس 2، تيجي هنا ماينس 2. اوكي، يبقى كورتر x باور 2 equals 60 minus 2 58. right؟ دي 66 مش 60. ركزوا شويه يا جماعه، ما ينفعش كده تنقلوا النمبرز رونج. طبعا انا بنقل النمبرز رونج. دي 66. اوكي، هودي 2 هناك ماينس 66 minus 2 64. What's between quarter and x power 2? We have times. Move it here, divided. يبقى سيادتك x power 2 equals 64 divided quarter. By your calculator يبقى x power 2 equals what? Yes, 64 divided quarter give you 256. We have power 2. How we cancel power 2? By taking square root. By taking square root. يبقى الاكس ايكوال، تعالوا نعمل سكوير روت ل 256. ها give you what? square root for the answer give you 16. ال 16 دي موجوده في كيو داش؟ لا طبعا. ليه؟ تعالوا نعملها فراكشن ونشوف. النمبر الابر belongs to z، النمبر اللور belongs to z. طالما الابر belongs to z واللور belongs to z يبقى النمبر ده doesn't belong to q dash. يبقى النمبر ده doesn't belong، مش موجود في q dash. طالما مش موجود في q dash so what the solution set now equals 4. we don't have a solution for it. The last equation number 4. it's very important. نركز فيها قوي يا جماعه. نمبر 4 بتقول لحضراتكم ايه؟ bracket x power 3 plus 5 another bracket x power 2 minus 3 close the bracket equals 0. We have two brackets between them. what's here? times. if we have two brackets between them times انا هفصل التو brackets عن بعض and take each bracket equated by 0. هاخد كل bracket لوحده واعمل له equal 0. يبقى هنا x power 3 plus 5 equals 0 وهنا x power 2 minus 3 equals 0. تاني لو عندي two brackets between them times بفصل ما بين التو brackets like that. take each bracket alone equated by 0. take the second bracket alone equated by 0. then moving 5 second direction with different operation. هنا plus اوديها هناك يا شباب minus. يبقى x power 3 equals 0 minus 5 negative 5 by taking a cubic root to cancel power 3. So x equals cubic root of 5. it's q or q dash؟ طبعا q dash. ليه؟ لو حاولت اعمله fraction حضرتك cubic root negative 5 هعمله fraction over 1. النمبر الابر هل هو موجود في الزد في الانتيجرز؟ مش موجود، يبقى ده q dash. يبقى ده belongs to q dash. تعالوا للسكند equation او السكند bracket. moving minus 3 second direction plus so x power 2 equals 0 plus 3 give you 3. to cancel power 2 will take square root. so x equal by your calculator can we get square root 3 give you a decimal number. طالما طلعت decimal number يبقى belongs to q dash. او ممكن اعملها بالطريقه الثانيه over 1 ادي كده fraction. هل النمبر الابر belongs to z؟ no. يبقى ده q dash. يبقى ده belongs to q dash. يبقى x equal root 3. يبقى solution set عندي we have two solutions cubic root 5 and square root 3. يبقى solution set equals cubic root negative 5 and root 3. اوكي عادي ممكن يكون في two solutions الايكويشن، ممكن يكون في one solution maybe zero solutions لما الايكويشن تطلع 5 زي ما طلعناها قبل كده من شويه. طيب تعالوا نشوف مع بعض example number 6 and the last example we have at this lesson. تعبتوا انتوا؟ انا عارف طبعا لا تعبتوا ولا بتاع، انتوا قاعدين حضراتكم تسمعوا تتفرجوا وانا اللي تعبان، معلش مش مشكله، المهم تفهموا. يا رب نركز
ونفهم ونطبق. نطبق يعني ايه؟ يا حلو، مش نطبق معناها نطبق هدوم يا جميل انت، لا نطبق يعني نمسك البوك ونقعد نحل كتير. حليت كتير هتطلع حاجات انت مش فاهمها، اسألني فيها في الكومنتس. كلير؟ example number 6. تعالوا نشوف بيقول ايه. prove that number 1 square root 2 included between 1.4 and 1.5. solution. تعالوا نحل البوينت دي point by point. اوكي، بيقول لحضرتك بروف ذات. انا عايز اعمل بروف ان النمبر ده سكوير روت هو موجود بتوين ال 1.4 وال 1.5. ايه ده؟ هو 1.4 1.5 في نمبرز بتوين ذم؟ يس. لو انا عملت increasing 0 هنا و increasing 0 هنا، النمبر ده بقى كام حضراتكم؟ 40. والنمبر ده بقى كام؟ 50. between 40 and 50 we have infinite numbers. اوكي، يبقى في between 1.4 و between 1.5 we have infinite numbers. نرجع للكويستشن بتاعنا. انا عايز اعمل بروف لسكوير روت 2 ان هي موجوده بين التو نمبرز دول. ازاي؟ هاخد سكوير روت 2، مش ده سكوير روت، هعمل له all power 2. سكوير روت all power 2 give you 2. طالما عملت السكوير روت all power 2 برضه هعمل للتو نمبرز دول all power 2. 1.4 all power 2. by your calculator 1.4 power 2 equals decimal 1.96. برضو هعمل 1.5 power 2. 1.5 all power 2 equals 1.5 power 2 equals make it as a decimal 2.25. يبقى انا عندي الريزلت بتاع السكوير روت اهو، وده ال 1.4 وده ال 1.5. put the number of the square root اللي لما عملنا له power 2 in the middle way، وهنا greater وهنا smaller. ال 2 greater than what؟ مش ال 2 greater than 1.96. 2 greater than 1.96 and also 2 مش هي smaller than 2.25. okay، ال 2 greater than 1.96 وال 2 at the same time smaller than 2.25. يبقى كده معنى الكلام ده ايه؟ ان ال 2 included between the two numbers، وال 2 اصلها كانت square root 2. square root 2 وال 1.96 اصلها كانت 1.4. ادي square root 2 هنا اصلها كانت 1.4 وال 2.25 اصلها كانت 1.5. يبقى انا كده حضراتكم عملت لها بروف. عملت بروف ان square root 2 included between the two numbers 1.4 and 1.5. بسرعه الفكره دي. square root يبقى هعمل باور 2. هعمل باور 2 لل 3 numbers، كل نمبر لوحده. ادي square root عملت لها باور 2. 1.4 عملت لها باور 2. 1.5 عملت لها باور 2. ونوتس وات ان السكوير روت لما عملت له باور 2 اللي هي 2 هتكون greater than وسمولر than. greater than 1.96 and smaller than 2.25. ال 2 دي كانت اصلها سكوير روت 2. 1.96 دي كانت اصلها 1.4 و 2.25 كان اصلها 1.5. يبقى انا فعلا عملت له بروف ان السكوير روت 2 between the two numbers دول. We have another example number 2. number 2 احنا لسه في البروف. بيقول لحضرتك بروف المره دي ان كيوبيك روت 15 between here 2.4 and 2.5. نفس الفكره يا شباب. هنعمل ايه؟ هنا لما كان سكوير روت 2 سكوير روت وميك باور 2 سكوير روت وميك باور 2. طب لما يكون كيوبيك روت وميك وات باور 3. you are right. so the same steps بس انا هعمل النمبرز دي كلها باور 3. يبقى cubic root 15 make it all power 3 by your calculator give you 15. next 2.4 all power 3 equals by your calculator 2.4 power 3 give you decimal 13.824. the last number 2.5 the same
all power 3 equals 2.5 all power 3 equals decimal 15.625. الثري numbers دول حضراتكم، هل ال 15 between the two numbers؟ Yes. ال 15 greater than this number and at the same time ال 15 smaller than this number. تعالوا نكتب الستيب دي هنا. ال 15 greater than and smaller than. greater than 13.824 and at the same time smaller than 15.625 right. ال 15 دي هي كانت 15 في الاول؟ لا، كانت كيوبيك روت 15 ها، وال 13.824 كانت 2.4 كتير، وال 15.625 كانت ايه يا شباب؟ 2.5. كده انا عملت له بروف ان كيوبيك روت 15 بتوين ال 2.4 وال 2.5. يبقى لما يكون الاكزامبل سكوير روت بعمل باور 2، الاكزامبل كيوبيك روت بعمل باور 3. This is our lesson today. كده خلصنا example number lesson 2 في الالجبرا اللي هو كيو داش، وكنا خلصنا قبل كده طبعا lesson 1، وخلصنا first lesson geometry اللي هي الميديانز. نذاكر يا شباب ونجتهد كده من اول السنه عشان ما نراكمش حاجات علينا ونيجي نتضايق في اخر الترم. سلام.